Na bila shaka hujambo mtazamaji wa TBC1, karibu katika Jicho Letu SADC, jarida maalum kabisa kukuhabarisha yale yaliyojiri katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Mimi ni Damian Mnyikwa na moja kwa moja tuanzie huko nchini Msumbiji. Serikali imetishia kuwafukuza madaktari nchini humo kutokana na mgomo uliodumu kwa wiki moja sasa, mbali na kutangaza kuwa mambo manne kati ya matano walioyataja kama sababu ya mgomo huo kutekelezwa. Madaktari hao wameshikilia msimamo wa kuendelea na mgomo na wametangaza kuendelea kugoma kwa siku nyingine 21. Tupate taarifa zaidi kutoka Mozambique TV katika ripoti ambayo inasomwa studio kwa lugha ya Kiswahili. Baraza la mawaziri nchini Msumbiji limekutana Jumanne na miongoni mwa yale yaliyojadiliwa ni pamoja na mgomo huo wa madaktari ambao upo kwa wiki 4 mfululizo, mahitaji yao makubwa yakiwa ni kuboreshewa mazingira ya kazi na mishahara. Serikali imesema kuwa mahitaji mengi ya msingi ya madaktari hao yameshatekelezwa. Temos a partilhar que dos 5 pontos. We want to share with you that we have met 4 of the 5 demands by doctors. Only one is left, and that has to do with payment of overtime work from 2020. We have already processed about 80% of that. Das horas extraordinárias até 2020. Serikali ya Msumbiji imebainisha kuwa madaktari hao wanapaswa kusitisha mgomo na kurejea kazini, lakini wao wanaonekana kutoridhika, japo serikali ina mpango wa kusambaza madaktari wengine katika maeneo mbalimbali nchini humo. We are already hiring about 60 doctors. They are trained Mozambican doctors recognized by the medical board. Serikali imetangaza kuwafuta kazi madaktari watakaoendelea na mgomo huo. Sometime soon, the Mozambican state will have to ask striking doctors to choose between continuing to work for the national health system or leave, so that we can definitely hire those temporary doctors who are willing to do their part to save patients' lives. Madaktari nchini Msumbiji wametangaza mgomo wa siku 21 mwezi uliopita ambao ulipaswa kufikia kikomo juma lililopita, lakini wameamua kuendelea na mgomo huo. Na nchini Zimbabwe, Rais Emmerson Mnangagwa ametoa wito kwa serikali na sekta binafsi kufanya kazi kwa pamoja ili kusaidia maendeleo ya viwanda na taifa kwa ujumla. Rais Mnangagwa alikuwa akizindua mgodi wa Mchesu uliopo wilaya ya Binga. Tupate taarifa zaidi ya Josephine Mgio kutoka shirika la utangazaji Zimbabwe, ambako ripoti yake inasomwa studio kwa lugha ya Kiswahili. Rais Emmerson Mnangagwa amezindua rasmi mgodi wa makaa ya mawe wa Mchesu ambao ndio mradi mkubwa zaidi wa makaa ya mawe nchini Zimbabwe, ambapo Rais Mnangagwa anasema kuwa mgodi huo ni muhimu si kwa Binga pekee bali kwa taifa hilo kwa ujumla. Kampuni ya Contago kutoka Uingereza ndiyo inayoendesha mradi huo wenye uwezo wa kuzalisha tani 10 za makaa ya mawe kwa ajili ya viwanda kwa kila mwezi. Project is not only transformational for the community of Binga but for Zimbabwe as a whole. The confidence shown by investors in the progressive policies of the Second Republic is testimony that indeed Zimbabwe is open for business. To this end, it is also pleasing to note that a United Kingdom-based company, Contago Holdings, is developing the Lubi coal project in Hwange, where local partners have a 30% stake in this venture. Zimbabwe inakadiriwa kuwa na tani bilioni 25 za makaa ya mawe ambayo yatasaidia kuongeza nishati kupitia migodi iliyopo Mchesu huko Binga. Meanwhile, the coal industry remains critical to Zimbabwe's electricity sector and feeds into the country's thermal power stations.
from this call here, down the line as it develops, we are going to produce magetsi akawanda zokuti heki. Rais Emmerson Mnangagwa anasisitiza sekta binafsi na serikali kushirikiana katika ukuaji wa uchumi wa taifa. We, from the government point of view, while the private sector is exploiting our resources, they must ensure the modernization, industrialization and the development of our motherland Zimbabwe. Kisha akabainisha miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya awamu ya pili katika eneo la Binga. Uzinduzi huu ulihudhuriwa na wafanyabiashara na akatumia fursa hiyo kuonya kuhusu vurugu za kisiasa nchini humo. Rais Mnangagwa anasema kuwa serikali yake inaendelea kuhakikisha kuwa inabadili maisha ya wananchi wake na kusisitiza uhitaji wa jamii kuwa sehemu ya ajenda za maendeleo, huku akiamini kuwa mradi wa Binga utaendelea kubadili taswira ya eneo hilo. Tukisalia huko nchini Zimbabwe, mpango wa serikali wa kurejesha upya mgodi wa Sandawana na kuwa mgodi mkubwa wa lithium umebadilisha maisha ya wakazi wa Mberengwa nchini Zimbabwe, ambako ajira 1500 zimegawiwa katika mradi huo. Ripoti kutoka Zimbabwe inafafanua zaidi, ikisomwa studio kwa lugha ya Kiswahili. Shailin Zana ni miongoni mwa wanufaika wa kurejeshwa upya kwa mgodi huu. Anatuambia kuhusu mabadiliko yaliyofanyika, akimulika madini aliyoyachimba tangu kurejeshwa kwa mradi huu mapema mwaka huu. Mgodi wa Sandawana ulifutwa wakati alipokuwa na miaka 10 na baba yake alikosa kazi akiwa kama mlinzi hapa. My father used to work here, and when the mine closed, everything at home also changed. We had a very difficult moment because this was our only source of income as a family. Life was just so tough after the mine closed. We last saw a truck here, I think in 2011, when the mine closed. There were no cars that would come here as they used to back when the mine was operating. Kwa hiyo ndiyo ilikuwa mara ya mwisho kuyaona magari katika jamii yao. Mgodi wa Sandawana umehifadhi lithium kwa wingi, na kwa jamii hii imekuwa fursa ya wao kuanza upya maisha yao. I am very grateful because I am now employed, something I never thought of before the mine reopened. I can now look towards the future with hope, and this is the case with many other women who are now employed here. As a young person, I want to thank the government for assisting this mine and making sure it comes back to life. It's a huge relief for us as young people and give us pride to work on such a big mine. Mbali na kukua kiuchumi kwa mwananchi mmoja, lakini pia miundombinu ya barabara imezidi kuboreshwa. Total distance that's going to be covered as part of our road development works is 115 kilometers. So from here at the mine, we are going to do 35 kilometers of road works up to the T junction that takes you either to West Nicholson or to York Road Point. When we get to that T junction, we will then continue 60 kilometers towards West Nicholson to West Nicholson siding. Kurejeshwa kwa mradi huu ni kipaumbele cha Rais Emmerson Mnangagwa katika mipango ya taifa ya ukuaji wa uchumi. Kutoka Zimbabwe na sasa ni nchini Mauritius, ambako fedha kwa ajili ya matunzo ya watoto nchini humo zimegawiwa baada ya serikali ya nchi hiyo kutenga bajeti ya malipo katika mwaka wa fedha 2023-2024 nchini humo. Jumla ya wazazi 11,178 wenye watoto wenye umri kuanzia mwezi mmoja mpaka miaka 3 wamepokea malipo hayo kwa awamu ya kwanza kutoka kwa waziri mkuu wa nchi hiyo. Tupate taarifa zaidi kutoka Mauritius katika ripoti ambayo inasomwa studio kwa lugha ya Kiswahili. Ni utekelezaji wa mambo mawili muhimu katika bajeti mpya, ambapo wazazi na watoto wameeleza kunufaika na mipango hii mikubwa miwili ya uungwaji mkono wa kifedha unaotolewa na serikali. Fedha hizi ni kwa mara ya kwanza zinatolewa kwa wazazi wenye watoto chini ya miaka 3, ambapo waziri mkuu anasisitiza umuhimu wa mpango huu. Mon peine doute moi, il peut apporter un grand soulagement.
I have no doubt that I will bring relief to parents because we know how many expenses come along with a baby. Overall, taking into account the request, this measure will cost government 1.2 billion rupees. Mbali na mpango huu wa kutoa fedha kwa ajili ya watoto chini ya miaka mitatu, pia serikali ya Mauritania inatekeleza mpango wa Independent Scheme ambao umehusisha watoto waliofika umri wa miaka 18 kuanzia mwezi Januari mwaka huu. Mmoja wa wanufaika wa mpango huu ameeleza kuwa anazitumia fedha hizo kwa ajili ya masomo yake ya chuo kikuu akiwa na ndoto ya kuwa mfanyakazi wa benki. Vijana hao wanagawiwa kila mmoja rupia 25 kwa ajili ya kuanza kujitegemea kiuchumi, ambapo mmoja wa wanufaika anasema kuwa vijana wanapaswa kujua namna bora ya kutumia fedha hizo. Mwingine ambaye ametimiza miaka 18 mwezi Februari anasema kuwa amepanga kununua kompyuta mpakato, yaani laptop, itakayomsaidia katika masomo yake. Mkutano huu ulimalizika kwa mazungumzo kati ya viongozi wa serikali na wananchi, lengo ikiwa ni kujadili matumizi ya fedha kupitia mpango wa Independent Scheme. Na kutoka Mauritius na sasa tupate viwango vya kubadilisha fedha za kigeni ambako ni fedha ya nchi mwanachama wa SADC dhidi ya dola ya Marekani.